This afternoon, we will focus on accessible communications and we'll introduce you to different channels like social media. We'll also see how to make Word documents accessible and tips and tricks on how to make sure that what we produce is accessible to most people. And also we're gonna talk about accessible in-person and online meetings. So that's the program for the afternoon. Yes. Just a minute, please. Of course. Втората част сесията днешна на нейната презентация е достъпност на достъпни комуникации и въведение в различни канали, като социалните медии, например. Как да си направим съобщенията познаваеми, разбираеми и ясни и как да се организират онлайн срещи, интернет срещи и как да направите, да съставите един документ, който да може да бъде достъпен за различни хора, за хора с различни увреждания. Okay. Thank you. So I think to start with, we will introduce what accessibility is and the concepts and guidelines that are behind this. But maybe before, just for me to have an idea, are you used to using social media? Do you often send or create accessible documents? Do you often organize meetings? It's just for me to have an idea of what it's like for you to use these channels and yeah. Okay. Преди да започнем, тя първо иска да разбере дали вие често използвате социални медии, дали използвате различни социални медии, често ли създавате съобщения и да ги изпращате и дали често ви се налага да създавате документи и дали ги правите достъпни. Introduction to accessibility. So, well, you probably know accessibility is all about making something easily available for as many people as possible. Какво е достъпност? Достъпност е да направите нещо възможно най-лесно, достъпно за колкото се може повече хора. Okay. One of the benefits of making your document or communications accessible is that it not only benefits persons with disabilities, but all people. For example, if you put, captions on your videos, some people who might not necessarily need captions to start with will find it more comfortable to watch the video. Create accessible documents. It's for the benefit of everyone. It includes everyone. So it's good practice for us to, as much as we can, create accessible resources for others. Когато създаваме документ, той трябва да бъде достъпен, колкото е възможно по-достъпен за повече хора. So there is something that's called the W3C, which is short for the Web Content and Accessibility Guidelines. Those are standards followed by many to make sure that everything we create is accessible, and it covers websites, tools, technologies that are developed so that persons with disabilities can use them.
If you need a moment, I can stop. Достъпност има една организация W3C. Това е конвенция някаква на организации за разработване на уебсайтове. Те разработват уебсайтовете, инструменти, технологии, които могат да се използват от хората с увреждания, за да могат да бъдат тия документи направени, колко са възможно да бъдат споделени и да бъдат разбираеми от повече хора. So these guidelines, if I'm not mistaken, they're available in different languages. They're online, and they give you tips and tricks on how to create content that is understandable, easy to navigate and interact with for all users. От тази организация са създали насоки или директиви как да се създават тези документи, които тя мисля, че са преведени на доста езици, как да се възприемат документите, да се навигира между тях, да си взаимодействат с мрежата и инструкции, в принцип, как да бъде по-достъпен един документ. And these guidelines, they have four, let's say, principles, four things that we should keep in mind when we create accessible content. В тези насоки се съдържат 4 принципа, които трябва да имаме предвид, когато създаваме достъпен документ. So these principles are perceivable. It means that your content, the information you share, can be seen by all your users. And when I see seen, I'm of course thinking that not everyone can necessarily see the screen, but if they can't see what's on the screen, their devices can read the content and explain what's on the screen. So making sure the information is perceivable by all is one of the principles. Yes. Тези ръководни принципи, за да се създаде колкото е възможно по-достъпно веб съдържание, предложено от тази организация, е информацията да бъде разбираема, за да бъде лесна за колкото може повече потребители да достигнат до нея и да бъде представена по начин, подходящ за разбиране от потребителите. The second principle is operable. It means that all users should be able to use the content you're sharing with them. So, for example, if you're sharing a document, all users should be able to go through the documents if they want to navigate the document per sections. All of them should be able to do it regardless of the way they choose to do it. So if someone wants to scroll down with their mouse, they should be able to. If someone wants to use shortcuts on their keyboard, they should be able to do it. So it's all the steps to ensure that it's operable. Втория принцип е да бъде работещ. Значи всички потребители да могат да използват документа, ако един иска да го плъзне надолу, нали, да го превърти, да стигне до края, да може по-бързо да го направи. Друг, ако иска да си създаде шорткат, за да си запази даден документ или част от него, да може да го направи. Така че
с една дума да бъде работеща за всички, които искат да се възползват от дадения документ по възможно най-лесния начин. The third principle is understandable. We need to make sure that the information we share is understandable by everyone. So understandable means mostly the content. So if you have a complex content, maybe you might want to adapt it so others who might not understand the complexity of the document have access to an easy to read version, for example. Следващия принцип е да бъде разбираем. Значи информацията да бъде съставена така и подбрана така, че да бъде разбираема и възприета пак по възможно най-добрия начин от различни потребители с различни увреждания. And finally, the last principle is for your content or what you share with people to be robust, meaning that, for example, if you let's say you share a document, again, we'll stay with a document as an example. You create a Word version or a version with another software. It doesn't matter. It doesn't have to be a Word document, but other ones. Making sure that the document can be opened by everyone, that everyone have the resources to open it, that it won't break or it won't be corrupted, things like this. So making sure that it's robust. И последния принцип накрая е да има яснота или документът да бъде добре направен, така че да може да се отваря от различни видове приложения или на различни видове устройства, така че основната цел е този документ да може да се отваря по различните устройства. Thank you. So this was some background information and things to keep in mind through all of our work. So now we can focus more specifically on accessible social media. Това са основните принципи, които трябва да имате предвид през цялото време, по време на това днешно обучение. И сега вече можем да се фокусираме върху социалните мрежи и медии. Social media, it's all about content. Any sort of contents, mostly textual content, and I'm thinking specifically about Twitter or Facebook or LinkedIn. It's mostly written content. You have some other social media where it's more visual content like Instagram or TikTok. But in any case, the most important thing is whether it's written or visual content, it has to be accessible. Социалните медии трябва основно внимание да се обърне на текстовото им съдържание, защото някои от тях, Facebook, Twitter, са по-насочени към текстово съдържание, други с повече към визуално съдържание, като Instagram и TikTok. Но основното е да се направи даже към визуалните снимкови материали, примерно в Instagram, описанието към снимките трябва да бъде и то, както в другите медии, текста да бъде достъпен, ясен и разбираем. За да могат да бъдат достъпни за повече хора. So the way to make your content accessible, for example, for written content, is making sure that when you write messages on social media, it is clear and understandable to everyone. So don't use
specific terms that are a bit too technical for people. And also, don't put too many IDs in one post, but just focus on one ID, because it can be confusing for some people, for anyone. But so that's the idea. Just make it clear, simple, and just one message at the time. Когато пишете съобщение в социалните медии, то трябва да бъде кратко и ясно. Да не се използват, за да може да бъде достъпно и разбираемо за повече хора, да бъде написано на ясен език, да не се използват, примерно, сложни технически или други термини. Освен това, в една публикация или в един пост, както вече е прието да се казва, е добре да се представя само една идея, а не няколко идеи, защото това става объркващо за потребителя. An example of a message, two statements that are the same. One is more complicated version and the other one is a simplified version. In any case, both statements are true. So the first one says that the fundamental purpose of EDF is to advance the inclusion and well-being of persons with disabilities and ensure that everyone can fully participate in all aspects of society. And the second one is basically the same message, but it's a lot simpler, it's more direct, and it focuses on one thing compared to the other sentence that was more elaborate. So then it would be, maybe I'll let you translate first. Значи, тук на този сайт се дава пример за два текста, написани с една и съща идея, но един е по-сложно написан и по-труден за разбиране, по-сложно изразяване написан, е по-сложен за разбиране. Другия текст е по-лесно разбираем и той е по-достъпен за повече потребители. Значи, основната цел ЕДФ е Европейския форум на хората с увреждания, да повиши включването и благосъстоянието на хората с увреждания, да се увери, че всеки човек с увреждане има възможност за участие във всички сфери на обществото. Това не е препоръчителният начин, по който да се напише едно съобщение. Другият, препоръчителният, който отговаря на принципите им, е Европейския форум се бори правата, повишаване на възможностите и пълното включване на хората с увреждания в обществото. Значи се бори за правата. Което е почти не почти едно и също, но написано по различен начин. Трябва да се пише ясно и разбираемо, когато се пише съобщение в социалните медии. Okay. Thank you. But yeah, so basically it's too long. Some people are not experts in the field or we're just starting to discover your organization. It might be a little too complex for them. And it's more straightforward to say, for example, in our case, that EDF advocates for the rights, empowerment, and full inclusion of persons with disabilities in society. It's a lot clearer. So that's the point. Just be clear and straightforward in your messages. It's not an essay. It's more conversational on social media and direct than it is on a document. Когато се пишат съобщения в социалните медии, те трябва да са кратки, ясни, по-неформални и да се изразява точно, ясно и конкретно една идея,
цел, която искате да споделите. Thank you. So when talking about social media, there is also something else we need to be careful with, and it's the fonts, or typography. And some social media, you can choose a font when publishing. For most of them, it's pretty basic. It's like italic or bold. But some of them, in your description, you can use more creative fonts, let's say. But these are not readable for every user. So even though it might look beautiful, we should try to avoid using them to make sure that everyone can read our content. Когато се пише, трябва да се помисли за шрифта. Най-обикновено възможен шрифт, а не да бъде черен или италик или курсив. Има някои по-такива, виждате там курсив, как е написано с някакъв по-сложен шрифт, който изглежда красиво, обаче е нечетлив и неразбираем и затруднява потребителя. Затова е добре просто да се пише с най-обикновен шрифт, да може да бъде четлив. Another reason not to use these creative fonts is that some assistive tools, screen readers, are not able to read them. So it's an extra barrier for some people to be able to read your content. Друга от причините да се използва обикновен шрифт е, защото за някои помощни инструменти, като екранни четци, например, те не могат да разчетат този сложния шрифт. И по този начин текста става нечетлив, недостъпен за някои хора. Also, when writing messages on social media, whenever you can, please try not to use abbreviations. Or if you do, make sure that you wrote what it means before. So, for example, if you want to talk about the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, you would have to write it fully before using the abbreviation UNCRPD, because not everyone might know what it is or might remember. So it's not very clear, and it makes your messages a little confusing for others. Когато пишете съобщение, е препоръчително да не се използват абревиатури, като например това UNCRPD, което е Конвенция на Обединените нации за правата на хората с увреждания. Защото не всеки знае тази абревиатура, някои екранни четци не могат да я четат. Човек или трябва да потърси какво е това, не може да помниш всички абревиатури, така че ако трябва да пишете нещо подобно, е по-добре да се изпише цялото, отколкото с абревиатура. And it's even more true for things that or words that do not have official abbreviation. So, for example, if you're missing some space and you wanted to write with and you wrote WT instead, it might not be clear to everyone, and it's not an official abbreviation, so it's something we try to avoid. There are some more examples on the slides, as you can see, forward or as far as I know. So just for us to keep in mind when we post on social media. Другото е, че не трябва да се използват и само на секунда съкращения. Това са дадени тук на английски примери.
FWD looking forward that way. Това очаквам и гледам напред. Значи, примерите са английски. Ние в българския си имаме други. БРБ, примерно, или там влезе в нашето ежедневие. Но по принцип не е добре да се използват такива абревиатури и такива съкращения. So let's focus on Twitter for social media, because Twitter is for now still the most accessible of all social media because it's text-based. Сега да обърнем внимание на Twitter. Това е много популярна социална медия, която основно е базирана на текст. So since you'll be users of social media, it's probably no news what I'm going to tell you, but just a few facts about Twitter. So it's mostly written content, no more than 280 characters. You can use hashtags that you can create or that already exists. You can tag people or accounts. This is very useful when you want specific people to pay attention to your content, like I don't know, politicians, policymakers. I'll let you translate. В Twitter може да съставят съобщения, кратки съобщения, които не съдържат повече от 280 знака. Можете да използвате хаштаг, за да създавате нови съобщения или да използвате вече съществуващи. Можете да отбелязвате хора и те да ви видят вашето съобщение, примерно като политици, нали, да обърнат внимание на това, което е написано. И може да се използват и други, има и други възможности за използване. Okay. Also on Twitter, you can use emoji, like in many other social media platforms. It's good to use them sometimes. So for people using screen readers, emoji are read with a description. So for example, if you use an arrow, the screen reader will use arrow pointing down and things like this. So keep this in mind when using them. Don't use too many of them or emojis that are too abstract for the content, because then it doesn't really make sense for the users using screen readers, for example. Значи в Twitter може да се използват и емоджи. Това са там тия картинките с различни личица и изражения, за да изразите различно одобрение или чувство някакво. Обаче не е за препоръчване, когато се съставят такива съобщения, да се използват, защото ако един екранен четец чете това съобщение, примерно емотикончето, може да го прочете като кавички, долна черта, наклонена черта и това нищо не говори на човек, който слуша всъщност, така че не е за предпочитане да се използват тия емоджита. So one last thing about Twitter is that you can post many things with your written content. You can post pictures, videos, links, and documents. So we not only have to keep in mind to make the written content accessible, but also the things we post with the content.
So if we post a picture, making sure that there is alt text. If we post a video, making sure that there is a caption and when possible, audio description and sign language interpretation in the video. I know it's a lot of work. It might not be possible to do all of that, but things to keep in mind. When we post links, making if we can, well, what we do here at EDF is shorten the links and use the keywords so that people know what it relates to when we post the link. So it's a bit clearer for users. So things like this. But if you have any other good practices to share, as I mentioned before, this is a conversation to share good practices. So please feel free to share with us. Окей, значи, когато в Twitter можете да полствате, да добавяте снимки, видео и други такива визуални материали, линкове към уебсайтове или връзка към друг уебсайт, който искате да споделите. Но когато споделяте снимка, тя трябва да има описание, текст някакъв към нея. Ако е видео, да има заглавие и нещо като субтитри, примерно, сложени, за да се разбира какво е действието. Така че, за да могат повече хора да разберат снимката или там видеоматериала, да бъде достъпен за повече хора. Add alternative text to your image on Twitter. So when you create a post, you have the option to add an image. So once you selected the image, it will appear on your post, and under the image, there will be a possibility to click on add description. And there you can add your alternative text to your image. So that's the way to do it on Twitter. Това е слайд, който представя как може да се добави алтернативен текст за изображенията. В долния десен ъгъл на изображението се натиска плюс и Alt. Това е бутона, който ви позволява да добавите и да напишете текст към, съответно към описание към всяка снимка, която се включва в някакъв пост. Also, in the settings of Twitter, you have the possibility to set a reminder so that every time that you add some images to your post, you get a reminder to add an alternative text if you didn't do it. So that might be useful if you're a bit in a hurry and I'm thinking, I don't know, we're in an event, we want to post on social media immediately because sometimes there are things that are happening, we need to react very quickly. It might be easy to forget, so you can do it. За включване на алтернативен текст се появява текст, който ви напомня, че трябва да добавите текста, защото понякога постоянно случва нещо, което иска да бъде описано. И при самата настройка можете да си го направите така, че да ви напомня да добавите и текст в този алтернативен текст. Okay. Thank you. Yes, and there are many other things you can set up in the settings that are more for your personal use, like changing the color contrast and when you have motion content, you can ask Twitter to reduce the motion so you can access the content. It's easier to see the content. So it's, yeah, and in the settings, you go to settings and privacy, and then you have accessibility, and there you can find all of the things that I have mentioned. В
настройките на Twitter има много неща, които можете да направите допълнително за ваши настройки. Примерно, ако имате някакъв видеоматериал с движение, може да направите така, че движението да бъде по-забавено, за да се вижда по-добре и да е по-достъпно. Освен това може да се смени фона на съобщението, да се избере цвета, контраста да се коригира и това всичко става в настройките за ваше улеснение. On Twitter, we can also add GIFs, although I don't know, maybe they tend to be, it's per period. Sometimes they're popular, sometimes less. But in any case, you have this option to add GIFs. And you can also add alternative description to them. So GIFs, they have the advantage of being a hybrid between a video and an image. So you might want to choose to use that to make your content more interactive. Just so you know, you can add alternative text to them as well. But they might not be the best choice because oftentimes they don't have high resolution. They're a bit difficult to read. The contrast might not be the best, and the image might be a little distorted. But it's just so you know. Тези прословути анимирани GIF файлове, които подскачат едно и също нещо по неясни причини, но правят по-интересно съобщението. Можете, ако искате да ги добавите, при тях също трябва да се постави, да се вмъкне алтернативен текст, който е описателният текст на това гифче, което е поставено, защото много потребители може да не могат да видят гифа, екранният четец да не може да го разчете поради това, че гиф файла е с по-висока разделителна способност, има различен контраст и зависи от четец, който се ползва. Не може да разчете всички GIF файлове. Затова е добре да се напише и алтернативен описателен текст. So the next slide is about the use of emojis on Twitter. So we covered it a little bit already on being careful not to use too many, and that some assistive tools might be able to read them, some will just read the description. But the most important thing is if you want to use them, just the ones that exist and are available on the social media platform, and do not create them yourself with, sometimes you can get creative and create some of them directly with our keyboard. So these will definitely not be understood by screen readers. Така, за използването на емоджи и емотикони е пак добре да се използва малък брой, поради причините, които вече обсъдихме преди малко и ги коментирахме даже. Така че между отделните емотикончета или емоджита трябва да се поставя задължително интервал, защото екранният четец няма да може да ги разпознае като отделни файлчета. Thank you. So now let's talk about hashtags. So you probably have seen it and done it yourself because it seemed more logical to do so. But when publishing on social media, if you're using hashtags and if your hashtag has more than one word to it, it's best
to use capital letters for each of the words that you use for your hashtags. It's also what we call camel case, and it helps readers read the words within the hashtags, and also screen readers to know that there are more than one word to the hashtag. So on the screen, you can see an example of one hashtag, which is accessible social media. The first one doesn't have a capital letter for each of the words, and the second one has. So capital A for accessible, capital S for social, capital M for media. And yes, so that's for us easier to read, but also for screen readers. Когато се използва хаштаг, е добре да се знае, че се използва един шрифт, който се използва повече от една дума към хаштага. Те му казват камилски шрифт. Всяка думичка започва с главна буква. Както е гърбицата на камилата. Ако се пише повече от една дума, е добре всяка следваща дума да започва с главна буква. И отдолу са дадени двата примера. Акцесива, всичко написано с малки букви. Това екранният четец го възприема като една дума и му е трудно да разбере. Долното с трите думи, всяка от отделните думи написана с главна буква, това вече се възприема като три думи и екранният четец може да го разпознае. Окей. Те са основни, елементарни неща, но са основни при съставянето на съобщения, които да бъдат достъпни за максимален брой хора. Our website, or a document that we created, or a video, or whichever. So yes, so when we use links in our documents or messages, and especially messages on social media, but that's no news for you, we should avoid writing things like click here or click here, read more, things like this, because it's not really clear for people what it is, what they will click on, or what more they will read. Окей. Значи, сега минаваме на използване на връзки. Когато пишете, можете да създавате връзки, защото човек карва много снимки, материал, видео и може да направите връзка към снимки, примерно. Като трябва да избягвате, когато искате някаква връзка да създадете, да избягвате да напишете, примерно, само кликнете тук или прочетете повече, защото не е ясно за този, който ви следи съобщенията, върху какво искате каква е връзката, върху която трябва да кликнете или да прочетете повече. Окей. Thank you. So one way to make this a bit more clear for people is to be more precise. So if you have a document, if you have a document, say download the document or download the report if it's a report. And what we do when it's important campaign, we use a platform that's called Bitly, and with Bitly you can shorten your URLs, your links. So instead of having an https / and then the name of your website and then the name of the page, it's just a few keywords. So for example, for today, if we had to share the documents from the training online, it would be a Bitly link with
a sent training, for example, and that would be it. It would shorten the link, make it clear for people. Yes, so that's one way to do. Сега, когато препоръчва се, нали, вместо да се напише това, ще кликнете тук или прочетете повече, да се даде повече информация, като URL адреса може да се съкрати. Значи има една безплатна програма за съкращаване на URL адреси, Bitly. Примерно може да създаде платформа, като да речем днес описание или там съобщение за събитието, което се провежда днес за обучението. И вместо да се пише това дългото HTTP, вече точки, наклонена, две наклонени черти, чак тогава името на адреса, с Bitly съкращава това цялото дълго питане и може да препратите хората по-бързо в платформа или в линка, който искате да дадете. Okay. And also when sharing links to something or to resources, as much as you can, try to make sure that the resources you're sharing are also accessible. And so if it's a document, a PDF, a video, an image, and if they're not, maybe say it somewhere on the website, or so people know and they don't find out. And you know, it's a bit frustrating if you're trying to access something and you find out that it's not accessible for you to read. So it's good practice to make sure they are, or to tell if they're not yet. Освен това, когато споделяте разни снимки, видеоматериали или документи в PDF или банери, трябва да се уверите, че този, който ще се опита да ги отвори, ще може да ги отвори, защото е доста така неприятно да се опитваш да отвориш дадена връзка и тя да не се отваря, да не може да се намери. Да трябва да се уверите, че са достъпни на различните устройства. Okay. Thanks. So something I would like to add that is not on the slide, but that we'll publish online after the training is ways to add alternative text or captions on other social media than Twitter, because now we have a limited amount of time today, so we focused on Twitter. But even though Facebook and LinkedIn and Instagram are not the most accessible, there are accessibility features for those websites. And for example, a great thing that Facebook does is that you can add captions to your videos before or after you publish them. And you can add many captions, not just one. So if you want to have captions in several languages, you can. So after the training, in a couple of days, we'll share this with you, so you know a little more about Facebook, LinkedIn, and Instagram. Значи, за другите социални медии, Facebook, Instagram и LinkedIn, също може да се добавят снимки с надписи. Ако добавяте видео, може да сложите субтитри или описателен текст, какво се случва. В Facebook даже има възможност да се добави това на няколко езика, на различни езици. В Facebook също може да се добави текста след като вече е публикувано видеото.
Така че по този начин може да си направите достъпни документите, които искате да споделите с повече хора. Thank you. So in any case, regardless of which social media you choose to use for your communications, you at EDF, that's what we do, and maybe you have other ways to do it, but we have some sort of checklist to remind ourselves, making sure that the text we share is accessible in many ways. And as we said, it has one ID, it's understandable, it's easy to read, that we add alternative texts for images or GIFs if we have, that we kept in mind the camel cases or hashtags if you prefer, that our links are clear and things like this. So it's something we do as part of our process when publishing on social media. Окей. Така, когато решите да пускате съобщение в социална медия, независимо коя е тя, е добре да си направите контролен списък, за да сте сигурни, че съобщението ви ще бъде достъпно за много хора. Първо текста да е достъпен, да не пропуснете да поставите алтернативни текстове, описания, да се използва този шрифт, нали, с всяка първа буква да е главна, когато повече думи при хаштаговете. И текста на връзката да е кратък и разбираем, като да включите и надписи в субтитри в видеоматериалите. Така че независимо коя социална медия използвате, прегледайте си тези неща дали са изпълнени, за да бъде съобщението достъпно за accessible online and face-to-face meeting. So the key thing about meetings is to, like anything we do in any case, is being accessible from the beginning until the end. So there are 3 steps, like before, during, and after, and we have to consider everything. And in order to do that, we need to plan in advance. Organizing accessible meetings can take a lot of time, because if it's face-to-face meeting, you need to make sure that the venue is accessible. You need to make sure that you have everyone on board to do the meeting, interpreters for sign language or even another language. And I will let you pick up for. Малко внимание на организирането на онлайн срещи, които могат да бъдат или индивидуални, или групови. Така, когато се планират такива срещи, трябва пак да се има предвид, че има 3 стъпки. Преди срещата, по време на срещата и след срещата, да се прецени. Организирането също е нещо, че е онлайн. Дали мястото е достъпно или дали всеки има достъпно място, в което трябва да се съберат за среща, дали времето трябва да се прецени организацията в график, осигуряване на преводачи, независимо дали са жестомимични или на друг език. Okay. Thank you. So if we focus a little on online meetings, so one of the first steps is to choose which digital platform you're going to use to host your meeting.
There's several. Today we're using Zoom. You probably already used Teams or WebEx or Skype maybe at the time. I think it's a little less popular. But you can choose which platform based on your needs and the participants needs. So yes. Да се организира срещата, трябва да прецените коя платформа да изберете. Zoom, Microsoft Teams, Skype. Тя смята, че Skype е най-малко популярна, разпространената. Освен това, при избирането на платформата трябва да се вземе предвид и участниците в срещата с коя платформа разполагат и ще им бъде най-удобна. Okay. Things that you need to know is, for example, can you have captions with this platform? Can participants use their keyboards to access some of the functions, for example, the chat box or the reactions if you want to raise your hands, or sometimes sometimes on Zoom you can have some Q&As activities, so you want to make sure that everyone can do that, every attendee. За платформите трябва да прецените какво точно ще представлява тази среща, защото примерно при Zoom може да се развива такава дейност с въпроси и отговори. При друг дали трябва, примерно, участниците в срещата да покажат своята реакция, като вдигат ръка или гласуват. Така че пак продължаваме, нали, с това за преценка на платформата. Okay. So at EDF, what we've done, and that's the slide you're seeing, we compared all of the platforms that exist or that we once used or considered using to see which ones were the most accessible for the events we had. And this can be adapted to your needs. So for us, we checked if we could have sign language and if it could be visible to participants. For example, can people pin the sign language interpreter, like the video view of the sign language interpreter, so it always stays up on one side of the screen and they don't have to search for it in the list of participants. If we can add live captions, if it's compatible with screen readers, and things like this, accessibility features. So and we commented if there are additional barriers for participants to join these platforms. Значи тук продължаваме с избора на платформа. При избора на платформа трябва да се прецени дали участниците с увреден слух се виждат, дали може да се виждат преводачите с жестомимичния превод, дали към видео някакви материали могат да се добавят субтитри, дали платформата съвместима с екранен четец, дали подходяща за малки или за големи срещи. Тук са направили, са дали една сравнителна таблица от имената на платформите и отбелязано, те са правили проучвания, коя платформа за какво е подходяща. И вече при организиране на такава онлайн среща трябва всички тези неща също да се вземат под внимание при избора на платформата. Okay. Thank you. So there is no one perfect platform. Maybe one
is going to be more useful to you for some reason. For us, Няма перфектна платформа, която да отговаря на всички изисквания, така че затова трябва човек да прецени коя да използва според ситуацията. all right. So let's move on to preparing the meeting. So as I said, we need to consider accessibility in the steps before the meeting, and it means if when we prepared the meeting invitation as well. When you send the link to register to your events to participants, you need to make sure that the email is accessible, the link is accessible. You need to make sure that it's, for example, available on your website, that you shared on social media in all the possible ways so that the maximum amount of people have access to the registration link. Така, продължаваме с организирането на срещи и изпращането на покани. Значи, изпратете връзката за регистрация по имейл или публикуване в социална медия. Поканите трябва да бъдат достъпни, значи може да се пуснат и в интернет сайта на организацията с линк за формуляр за регистрация. Уведомете хората, че могат да поискат настаняване и преценете колко души могат да присъстват на даденото събитие, има ли ограничение за бройката и така. Okay. Thank you. Also, when you share the registration form itself, we also need to check that it is accessible. So at EDF, we did a little bit of the same thing as we did for the meeting platform. We compared all of the possible solutions. For example, the Google Forms are one way to send a registration link. We used the forms from Microsoft because we found that they were the most user-friendly and accessible. But there are maybe other solutions that you are using that are also accessible. So it's just something to be aware of. And also, it's very tempting to add visual content in the invitation. It's always the same. We need to make sure that the visual content in the invitation is readable by people as well. So if your visual content has textual information, make sure that you can set an alt text and that people can read the alt text in your invitation as well, in the registration form. Продължаваме с представянето на мероприятието и срещата в сайта на организацията. След си направите текста ясен, може да добавите видео, поканата да бъде с текст, може и като видео дали с текст към видео поканата, за да имат повече хора достъп до да бъдат информирани с провеждането на даденото събитие. Okay. Thank you. And the last point on the slide is letting people know that they can request accommodation. So, which brings us to accessibility requirements. In the registration link, give people the opportunity to ask for real-time captioning if you can provide it, for international sign interpretation, or any other things that they might need. If there is anything you're sure you cannot provide, it's best to already say it in the description of the event and the registration form.
And also because you need time to organize yourself and to book time for the interpreters and captioning and so on. Give some deadlines for specific accessibility accommodation requests so you can organize yourself. Там в формулярите за регистрация можете цялата информация, която предварително имате, да бъде дадена, но допълнително хората могат да си дадат заявки и изисквания за достъпност. Освен това, за самата организация, ако е някакво международно събитие, дали трябва да има надписи на английски в реално време, необходим ли е международен жестомимичен превод, някакви други специфични, конкретни изисквания, ако имат участниците, но за това трябва да се определи краен срок, нали, за приемане на заявките и изискванията, за да можете предварително да имате достатъчно време да реагирате и да ги да успеете да ги изпълните. Thank you. Also, yes, if you're the one coordinating the meeting and the accommodation, and some people might have specific questions, so make sure that your contact is in the registration form. So if they forgot to mention something, if they have a doubt or if they need something more, they can contact you directly to talk about the accommodation. And yes, and also, sorry, I'm just saying this, when you send your registration forms through Zoom, which you can also do, you have preset fields to fill in, but you can also personalize the requests and questions and things like this, so it's a little more free to create your forms through Zoom. So that's the last point on this slide. Значи, трябва да дадете името и там контакти на един координатор, който ще приема формулярите, ще отговаря за разни заявки или изисквания, които участниците имат. Така че това нещо трябва да се даде в формуляра на координатора, за контакт, трябва да се дадат данните в формуляра за регистрация. В този формуляр можете да напишете допълнителни въпроси или свободни полета, в които хората да си напишат идеи, мнения по въпросите на срещата или на събитието. Така че формулярите за регистрация и за заявление за участие може да бъдат по-свободни, да си ги съставите както прецените, но това са основни неща, които трябва да включват. During the event, when we're focusing on online events, there are a few basic things to keep in mind. For example, saying who's speaking when you speak, especially if you have, for example, a panel with several people exchanging on a specific topic and not just one person presenting. It can be confusing, so making sure to brief people, or if it's you presenting, talking with others, to keep that in mind. Something we're missing here, but that can be also good practice, is maybe a description of yourself for those who can't see you, so they know a little bit who you are, and you know, it's they're on a equal, it's, yeah, they have access to the same info as others. Something I hope I'm doing today, if not, please tell me and I can adapt, but for interpreters to speak slowly and not too fast, and I'll give you a break so you can translate.
Окей. Това до сега беше преди събитието. Сега по време на събитието. Трябва да си представяте, си казвате името всеки път, когато говорите. Трябва да си направите и кратко описание за тези, които не могат да ви видят. Не трябва да се говори прекалено, нито прекалено бързо, нито прекалено бавно. Особено ако има преводачи, трябва да се спазва едно такова сравнително средно темпо на говорене. Тези, които не ви виждат, трябва да са без звук, както тя ги накара малко да си заглушат микрофоните. Освен това, трябва да се правят достатъчно почивки, да се прави събира информация за обратна връзка от участниците в събитието. Okay. Something you might need, and if you do, please tell us, is having regular breaks throughout the meetings, because it can be a lot of information. So we try as much as we can to have a break every hour or so. And also not related to breaks, some events can be technically very challenging because there are many things happening. So you might need someone to moderate the meeting, someone to be here for technical support if there is any issue in the chat, and also someone to collect questions if there are any. Някои не трябва да се правят сесии по-дълги от час и нещо, защото стават уморителни. Някои събития може да са техническо предизвикателство, затова е добре да се наеме човек, който да се занимава с техническите въпроси. All right, so then let's move on to after the event or the meeting. There are a few things we need to do as well. The important thing is following up by sharing materials. Maybe not everyone had access to the content before, like the slides or even the speaking notes. If you have them, it's great to share them with people. So if you talk about, I don't know, specific resources or links, they can access them and don't have to search for them. Yes. And if possible, in an accessible format. So, you know, it's simple Word document with the proper formatting. Това какво са научили хората доволно да раздадете материали, защото което се говори на едно събитие, не може да се запомни всичко. И е добре да има печатни материали представени. Освен това, е добре да се направи някаква анкета, примерно, но с обикновени въпроси, да не са много въпросите, за да разберете от участниците какво биха могли дали са доволни, какво са разбрали, какво може да обратна връзка. По принцип, така, след това добре е да се направи видеозапис на срещата, да се публикува в сайта или в Фейсбук страница на организацията, защото си поддържа и да се изпрати на участниците. Okay. Thank you. Yes, if you have a video recording of the meeting and you have the authorization to share it and you can provide captions, then it's also good to share the recording. Something we do because we're not perfect, and even though we try to plan as much as we can, sometimes there are things we missed, is sending a post-event survey. So
if anyone has any constructive feedback to give and we can learn from and improve the accessibility of our meetings, then we can learn from that. Ако имате запис, е добре да се пусте, да му се сложат надписи. Това е което те правят и те казват, че колкото е добре да го организират с едно събитие, винаги има нещо, което се пропуска, а участниците могат да дадат някаква добра идея, която да се използва в следващи организации. Okay. Thank you. And yes, try, yes, I think, where was I? Do not, yeah. Yes, when you send a survey, try not to overwhelm people. So no need to ask 20 questions. Try to limit it to what you're really interested in knowing. And if it's to improve the accessibility of your events, then just focus on that rather than on some other things that might not be useful. И пак за анкетата, която може да се проведе, да се наблегне на въпроси, какво е било полезно, какво би могло да бъде полезно и така. Thank you. So just like for social media, we also have a little checklist at EDF that we use for us to keep in mind some of the things. So you have it here. It's choosing a platform that's support accessibility. You might choose a different one depending on who's attending and who needs what. Create and send accessible invitations. Make sure that people can add required accessibility requirements, when registering. Sharing information in advance, providing real-time captioning, and if you can as well, international sign language interpretation, and following up after the meeting or event. И пак накрая, преди почнете организацията на събитието, трябва да се направите един контролен списък и с тези точки и да видите да не сте пропуснали нещо, като първото е избор на платформа. Значи различни платформи могат да бъдат избрани в зависимост от участниците в събитието. Такива платформи, които вече ще поддържат достъпност, създаване и изпращане на достъпни покани, добавяне на раздел с изисквания за достъпност, нали, за настаняване или за други изисквания, които може да имат участниците, споделяне на информацията предварително, осигуряване на текст на английски или някакви надписи в реално време, осигуряване на жестомимичен превод и проследяване на резултатите след срещата. Това са основните точки, които трябва да бъдат в контролния списък при организиране, провеждане и приключване на дадено събитие. Creating accessible Word documents. So just a brief introduction or a point on why we should make Word document accessible. It's for the same reasons as for social media, is that it benefits everyone. Well, we say society as a whole, but like all individuals. Also because, well, I think we all agree here that equal access to information, it's a human right, and it's essential, and we owe it to everyone to make sure that what we share can be read by everyone. Стигнахме до последната част днес на обучението, която е създаване на достъпен Word документ.
Това е предоставянето на тези документи от полза за цялото общество. Значи, като си поставяте документ в или социалните медии, или в сайта, е добре те да бъдат достъпни, направени по достъпен начин и да бъдат на разположение на максимално голям брой хора. Thank you. And yes, so Word documents, you have functions into a Word document that allows you to read the document out loud or navigating with your keyboard. So you have built-in functions to already make these documents more accessible. But making sure they're accessible will also help people using screen readers or magnifying softwares and speech recognition programs. Каза, че като съставя документ, трябва да помислите да бъде достъпен документ, текстов, трябва да бъде достъпен и разбираем, да може да бъде разбираем за екранните части, за софтуера, аудио софтуер, който го чете, така че максимално голям брой хора да могат документа да бъде достъпен за максимално голям брой хора. Thank you. So technically speaking, how to make them accessible? Well, the first step is making sure that you have clear sections in your Word document and the right order. So if you move on to the next slide, it shows you the top menu in your Word program. And I'm sure you're familiar with this. There is a section for styles with normal and heading 1, heading 2, 3, and so on. В една текстообработваща програма, като Word, например, значи си има лента с инструменти, в нея може да откриете. В социалните медии също ги има тия възможности. За стил, примерно, заглавия и шрифтове, можете да си изберете какъв шрифт да ви бъде заглавието, как да се конфигурират точките по-надолу под заглавието. Различните видове шрифтове може да се бъдат избрани. Препоръчително е да се избират най-обикновения шрифт, за да не такива с разни извивки на буквите и други. Така че за шрифтовете тя вече говори. Тук се отнася същото. Okay. Thank you. So when you create content in a Word document, you have to use these because then the screen reader or the assistive tool you're using will be able to navigate through the content thanks to that. Knowing, for example, if you have a big section on accessible Word document and a subsection on fonts, it's not enough to differentiate, like make a difference between sections by making the text bold, because the software will not recognize that it's a section. So you have to use these styles. So the softwares will know that, okay, this is a first section about accessible Word document, and there is a subsection about fonts, for example. Значи не е достатъчно само да се направи, да се разграничава един параграф от друг. Примерно първата дума да е в черен шрифт, защото екранният четец няма може да разпознае, че това е един параграф, втори параграф, трети параграф.
Трябва да се използват тия стилове в заглавията за разграничаване на параграфите, за да може екранният четец да се справи с един документ, да може да се навигира през него, да бъде наистина достъпен. Много е важно да се използват тия стилове и шрифт. Thank you. Also, if you realize that these styles are not perfect for you, for example, if the font is too small, if the color isn't right, you can change the presets of these styles, and then after that, you don't have to change it for every single paragraph or sentence. That's just a tip, just so you know. So we can move on to this slide, which is on color contrast is also important in your document. But I'm sure that's no news to you. So there are many tools that helps us check if the color contrast between the font and the background is correct. So on this slide, you have examples of what are potentially good high contrasting colors and low contrasting colors. And you have names of online tools that help you check if you have a doubt. За да бъде достъпен документа, много важен е контраста на екрана, какъв ще бъде, какъв цвят за фон ще изберете. И е добре в самото начало, преди започване да се съставя документа, да се избере фона и шрифта, защото после трябва да се маркира всичко, което е написано и да се променя. Като тук на слайда е даден пример за добър контраст на цветовете. Става въпрос за фон и изписани букви и лош контраст на цветовете. Първото на бял фон жълтото, четеца почти няма може да го разпознае. Така че е много важно, за да се състави един документ и да бъде достъпен, да се определи фона и цвета на шрифта. Okay. Thank you. So the next slide is about alternative text. We also put images in our Word documents very often, and you have the possibility of adding alt text to your images on Word. By default, Word will auto-generate an alternative text. Sometimes it's accurate. If it's, for example, a logo of a known brand, it will know for sure. But you might need to adapt the alternative text when needed. And also, if the image is not very important, you can mark it as decorative, so screen readers know that the image isn't important, isn't informative. Следващия слайд е за вмъкване на алтернативен текст. Ако трябва да поставите картинка и тази картинка е важна, добре е да се добави алтернативен текст, който екранният четец ще прочете и човек ще придобие представа за изображението. Ако обаче тази картинка на това изображение не е, то е само информативно някакво, няма текст, не се добавя текст и четеца го отбелязва само като информативно изображение. Thank you. So on the screen, you can see an example of two images. The first one doesn't have any alt text. The second one is the same, but has an alt text. And it shows that if you don't put any alt text,
the software by default will read the name of the image, which sometimes doesn't make sense because it's just, for example, image 5000 and blah, blah, blah. So it might not be clear. So in this case, better mark it as decorative, if not important, or add the alt text. Тук са представени две котки. На първата снимка няма текст и крайният четеж ще го прочете, като има IMG 568 така нататък някакъв файл. На втората снимка обаче има текст описателен и тогава четец ще го прочете като сладко коте. Или коте, нали, зависи какъв текст е добавен. And finally, you probably know that and you're probably using it constantly, but Microsoft is constantly improving its tool and has an accessibility checker. You have it on the top menu when using the software, but you can also access it if you go to info and then check for issues. There is an arrow and then you can check what you want to see and you can check for accessibility issues. And oftentimes it's quite insightful, so it will tell you if you didn't organize your content, if you missed some alternative text and things like this. И накрая проверка на достъпността. В Microsoft го има това, в лентата с основното меню. Така, готова да проверка в раздел преглед. Те са маркирани тук. После влизате в инфо и се избира файл с стрелка след него и информация. И влизате в тази опция за проверка на достъпност и тогава да, това е проверката на така са умели да стигнете до софтуера за проверка на достъпността. Okay. Thank you. And finally, a checklist again for us, what we also use just to make sure when creating Word documents. So as we mentioned, making sure that we're using headings and the styles to structure the content, making sure that the font size is big enough, that we use alternative text. Something we didn't have the time to explore, but we talked about it earlier, is the meaningful hyperlinks and not adding a click here, but precise information on what we're clicking, on which link we're clicking, the color contrast, and things like this, which is on the slide. И накрая проверка, пак контролен списък за проверка дали е направен достъпен документ. Заглавията, стила, размера на шрифта и структурата. Значи това заглавието, което е в софтуера, е добре, защото когато навигирате през текста, четецът ще може да се ориентира, нали? Да ви намери дадена информация в средата на текста, примерно. Така, форматирането на листа, добавянето на алтернативен текст, хипервръзки, ако трябва да се дадат, проверка контраста на цвета, което също е много важно, и някаква информация или характеристика за съответния документ. Ако трябва да има таблици, те трябва да се използват разумно. Това е контролният списък за достъпността на документа. Okay. Thank you very much. And that's it for today.
Thank you so much. Всичко за днеска. Благодарим много за вниманието. And yes, I know this was a little less interactive because we had a lot to cover and we couldn't go in depth in the topics, but if you want to have a chat or if you have any questions, please contact us, and we're very happy to keep in touch and continue this conversation. And thank you so much. Въвеждащо по тия теми може много да се говори, може много неща да се добавят. Това е само като въведение и ако имате някакви въпроси или ако искате да поговорите с тях, можете да се свържете с Европейски форум на хората с увреждания на техния сайт, Twitter, Facebook, линкове има.